Okay, sir. Just 2 minutes, sir. Fine. A very good evening to one and all. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, ma'am. So resume building பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம். ரெசியூம் பில்டிங்ல என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். நம்ம கூட பேசுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்டட் பர்சன் நம்ம கூட இருக்காங்க, மிஸ்டர் எஸ் அருண்குமார். அவர் தான் நமக்கு இன்னைக்கு இந்த ரெசியூமை வந்து எப்படி அழகா டிசைன் பண்றது, என்ன மாதிரியாக ஜாபுக்கு உங்களை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு அவரு சொல்ல போறாரு. ஸோ லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மிஸ்டர் அருண்குமார். வெல்கம் சார், வெல்கம் ஃபார் த செஷன். Thank you, ma'am. So he is a corporate trainer, and at present he is a soft skill developer and designer. நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. சினர்ஜி இன்ஃபோடெக் லிமிடெட், அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அதுக்கு பிறகு ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல சார் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மஹிந்திரால வந்து நந்தி அப்படிங்கிற இதுல ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. சிஎஸ்ஆர்ல ரெடிங்டன் குரூப் சிஎஸ்ஆர் உடைய ஒர்க் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஏபி எஸ்எஸ்டிசி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணதுல ஒர்க் பண்ணிருக்கிறாங்க. இப்படி நிறைய விதமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து சார் பண்ணிருக்கிறாங்க. மாஸ்டர் டிகிரி எம்பிஏ பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில சார் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஸோ தொடர்ந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்றதுக்கு சார் ரெடியா இருக்காங்க. அவருடைய டெக்னிக்ஸ், என்னெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறோம். So let me hand over the session to Mr. Arun Kumar, sir. Sir? Yes, ma'am. Thank you for the introduction. Sorry, can you take over the session? Yes, ma'am. அருண்குமார் சார், உங்களோட ஸ்கிரீனை நீங்க பிபிடி ஸ்கிரீன் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணலாம். நீங்க உங்களுடைய செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். தேங்க்யூ. Screen visible இருக்குங்களா மேம்? Yes sir, absolutely visible. You can start, sir. So thank you so much for the wonderful opportunity. Ma'am, ஒரே ஒரு கன்ஃபர்மேஷன், bilingual எடுத்துட்டு போறதா இல்ல இங்கிலீஷ்ல மட்டுமா? Bilingual, sure bilingual sir.
So because audience யாருன்னு தெரியல, so I need to know. பைலிங்குவலாவே எடுத்துட்டு போயிருங்க சார். ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் உடைய நோக்கம். சோ பைலிங்குவலாவே நீங்க சொல்லலாம். Okay, thank you ma'am. So thank you sir. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Happy good evening to all of you. So this session, as ma'am said, I'm going to share some of the insights how you can build a resume, in that especially on skill set. So உங்க எல்லாத்துக்கும் ஸ்கில் செட்னா என்னன்றது தெரியும். ஆனா எந்த ஜாப்க்கு எந்த மாதிரியான ஸ்கில் செட்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஹவ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு யூஸ் இட் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ விஷயம். ஸோ இங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா கொடுத்துட்டு we will take forward to give you a short introductions about how you are supposed to prepare a skill set in the resume. So point number 1, உங்களுக்கு ஸ்கில் செட்னா என்ன அண்ட் ரெஸ்யூமேனா என்ன? உங்க எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்யூமேனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா. உங்களை பத்தின ஒரு அவுட்லைன் ஒரு கம்பெனிக்கு பிரசன்ட் பண்ண போறீங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த பிரிண்டட் ரிட்டன் 2 paper or 3 paper document is representing you. கரெக்ட்டுங்களா? சோ உங்களுடைய ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் அந்த ரெஸ்யூமே. அப்போ நீங்க எந்த மாதிரியான ஸ்கில் செட் அதுல ஆட் பண்ணணும், எந்த மாதிரியான ஸ்கில் செட் நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் we are going to decide it. So we'll go to the next question. Next slide. Nama when we are creating a resume, we need to exhibit or showcase our skill set where we are expert in it. I repeat once again, where we are expert in it, and that expertized skill need to be most relevant to the job. Very, very important point. Now I'll repeat it once again in Tamil. So guys, if you are clear with what I'm telling, please raise your hand. You have emoji in the chat, or you can respond it in the chat message. Yes sir. If you need any kind of explanation in Tamil, or if you need any assistance, drop me a chat message. I'm just looking into your chat message also. So உங்களோட டவுட் ஏதாவது இருந்தாலோ அல்லது நான் பேசுறது கிளியரா கேட்கலனாலும் chat messageல ரிப்ளை கொடுங்க. Are you all okay? Just give me a thumbs up in the chat message so that I confirm that everybody is listening and I will be able to understand. Can I get a thumbs up in the chat message? Yeah, Sanjay, yes. Keep doing everyone, because this is one of the important session, I would say. Why? Because many of are talented but unable to exhibit and or express your thought process or your skill set in the resume. So to understand more about it and to know more about that, I'm going to help you. So first you need to be seated in a place where you can easily able to grab it. So thank you. I could see a good response. Rajesh, Pavitra, Afra, Deepa, Gopalan, Vigneshwaran, Arvind, Jayasan. Thank you for the great response. And coming to the point, as I started, skill set. What do you mean by skill set? The skills which you are, tell me in Tamil, sir. Okay, sure, Anisha. ஸ்கில் செட்னா என்ன? ஒரு ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ண போறீங்கன்னா அந்த ஜாப்க்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் தேவை அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அசஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சூப்பர் மார்க்கெட்ல பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். We have so many departments in supermarket. Supermarketல சேல்ஸ் கேர்ள்ஸ் மட்டும் நீங்க பாக்காதீங்க. There are so many other things are there in supermarket. ஓகேவா? மேனேஜர் இருக்காங்க, இன்வென்டரி மேனேஜர் இருக்காங்க, ஆபரேஷன் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க. சோ ஒவ்வொரு போஸ்டிங்க்கும் தனித்தனி ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கும். நம்பர் 1. இப்போ ஆபரேஷன் மேனேஜர் பத்தி நம்ம பேசுவோம். ஆபரேஷன் மேனேஜர் ஒரு கேட்டகரி, பேஸ் லைன் எம்ப்ளாயி ஒரு கேட்டகரி, மிடில் மேனேஜ்மெண்ட், டாப் மேனேஜ்மெண்ட், இப்படி 3 கேட்டகரியா பிரியும். எனி ஆர்கனைசேஷன், திஸ் இஸ் தி ஹைரார்கி ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். நீங்க எந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எம்ப்ளாயி, ஃப்ரண்ட் லைன் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காலேஜஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் ஆர் தி ஃப்ரண்ட் லைன் எம்ப்ளாயர்ஸ். டீச்சர்ஸ் பிகாஸ் டைரக்டா கஸ்டமரோடையோ அல்லது டைரக்டா
எப்படி சொல்றது, டைரக்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸோடய இன்டராக்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ரோல் பிளே பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே ஃப்ரண்ட் லைன் எம்ப்ளாயிஸ். கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மேல இருந்து கீழே ஃபார்வர்ட் பண்றவங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ரோல் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற கேட்டகரி வந்து மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். டாப் மேனேஜ்மெண்ட் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும், டிசைடிங் அத்தாரிட்டி. ஸோ இந்த 3 கேடர்ல நீங்க எந்த கேட்டகரிக்கு நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க. நம்ம இப்போ பாட்டம் லைன் வருவோம். ஸோ பாட்டம் லைன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ நீட் சார் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஜாப் ஹவு ஐ கேன் ரைட். ஸோ ஐ கேன் கிளாசிஃபை த ஜாப்ஸ் இன்டு வேரியஸ் கேட்டகரிஸ். சி ஒன் இஸ் சர்வீஸ் செக்டர், த அதர் ஒன் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர், த தேர்ட் இஸ் ஐடி செக்டர். சர்வீஸ் செக்டர் எஜுகேஷன்லாம் சர்வீஸ் செக்டர்ல வந்துடும். ஐடி வந்து பியூர் ஐடி வில் கம் இன்டு பேக் அண்ட் டீம் வந்துடும். மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பியூர் மேனுஃபேக்சரிங் வந்துடும். ஸோ நீங்க எந்த கேட்டகரியில அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். ஸோ யூ மஸ்ட் பி கிளியர் வித் வாட் டைப் ஆஃப் ஜாப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அப்ளை ஆன் இட். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்லி தென் யூ கேன் ஃபிகர் அவுட் வாட் இஸ் த ஸ்கில் செட். என்ன ஜாபுக்கு போறீங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க அது ரிலவெண்டா ஒரு ஸ்கில்ஸ் நீங்க அதுல அப்ளை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், நான் இந்த ஸ்கில் செட்ஸை கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா, என்னென்ன மாதிரியான ரெஸ்யூமேல என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் கேட்டகரி தட் யூ கேன் இன்க்ளூட் இன் ரெஸ்யூமே, இன் யுவர் ரெஸ்யூமே. இது இந்த ஸ்லைட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கா? ஜாப் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருச்சு. ஜாப் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க, அந்த ஜாப் கேட்டகரைஸை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ஸ்கில் செட் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்கில் செட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜாப் பொசிஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ தட் what type of job you are applying. Based on that you are going to differentiate the skills. Coming to the point, as I said, we have service sector, manufacturing sector and IT sector. So when it comes to IT sector, okay, skills are 2 types actually, hard skills and soft skills. You all know what is hard skills. Okay, what is hard skills? The thing which you are learned and which you are going to apply through writing, typing and sending away. So that is called hard skills. The skills that you have learned technically. நீங்க ஸ்கூல்லயும் காலேஜஸ்லயும் கத்துக்கிட்ட ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ். அதை அப்ளை பண்ற ஸ்டைல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த அப்ளை பண்ற ஆட்டிடியூட், ஹம்பிள்னஸ், பொலைட்னஸ், ஆல் திஸ் ஆர் கால்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில் பத்தி நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் ஸ்கில் என்ன, டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஸோ டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்னா நீங்க லேர்ன்டு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வி கால் இட் அஸ். ஸோ எந்த விஷயத்த நீங்க கத்துக்கிட்டு அது மூலியமா நீங்க ஒரு ப்ராடக்டோ அல்லது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். எக்ஸாம்பிள், சி ப்ரோக்ராம், கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ் ஆர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஆர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், managerial skills are also technical skills. So any technical skills that you have learned that can be specified but too relevant to the job. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எது பாசிபிள், எது கரெக்ட், எது தப்புன்னு நானே உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராமர் in an IT sector, he knows C++, he knows all computer related language, at least 4 or 5 language he has learned. Okay, but while applying to his job, he is not mentioning that particular languages. அப்படி இருக்கும்போது when HR or the recruiter trying to check out what are the skill set that they have, இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பொசிஷனுக்கு எடுக்கக்கூடிய ரெக்ரூட்டர் அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுவாங்க எல்லா ரெஸ்யூம்லயும். அப்போ அந்த கேண்டிடேட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்ல அந்த ரெஸ்யூமேல மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும், அது ரெக்ரூட்டருக்கு தெரியாம போயிடும். ஸோ அந்த ஸ்கில் செட் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது முக்கியம். எதனால முக்கியம் அப்படின்னா ரெக்ரூட்டருக்கு we have to show that we are capable of doing, என்னால அது முடியும் அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்காக அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை போடணும். ரெண்டாவது, இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ப்ரோக்ராம், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில்ஸ், அதுவும் அதே தான். ஸோ ஹைலைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் தட் ஆர் ஸ்பெசிபிக் டு யுவர் இண்டஸ்ட்ரி. நான் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி பத்தி சொன்னேன், சர்வீஸ் செக்டர், மேனுஃபேக்சரிங், ஐடி. ஸோ இந்த மாதிரியான வேரியஸ் செக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஈவன் டீச்சிங் இஸ் அ சர்வீஸ் செக்டர். ஓகே, when it comes to teaching, ஓகே, டீச்சிங்க்கு எந்த மாதிரியான ஸ்கில் செட்ஸ் தேவை? சின்ன உதாரணத்துக்கு கேட்கிறேன், கிரௌட், நீங்க ஆடியன்ஸ், நீங்க யாருக்காச்சும் சார் இந்த பர்டிகுலர் டொமைனுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்கில் செட் தேவை அப்படின்னு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் அதை பேஸ் பண்ணி சொல்றேன். ஏன்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். So if you put down your questions like, sir, for this particular industry, what sort of skill sets are required? I can suggest you with that.
If you are not aware of those skills, you can learn that skill also. So when it comes to hard skill, it's purely learning. Hard skills பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம போய் கத்துக்கிட்டு சர்டிபிகேஷன் பண்ணிருக்கோம் தெரியுங்களா? So அந்த certification skills தான் நம்ம hard skills னு சொல்லுவோம். So guys, if you need any kind of assistance in specific domain or specific industry, please tell me in the chat message. I'll respond to it. We have limited time. We don't have much time to discuss. It's already 7:15. We still have half an hour time to discuss and learn more about resume skills. So please let me know. Say, பேசுறது எல்லாத்துக்கும் புரியுதுங்களா? Is it clear with everyone? Mention the industry where you want to go. எந்த கம்பெனி, எந்த மாதிரியான கம்பெனிக்கு நீங்க வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கம்பெனி நேம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. I will be able to help you out what type of skill sets you'll be requiring. TCS, okay, Surendran. Next, TCS la நிறைய போஸ்டிங் இருக்கு. அதுல சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெஷலிஸ்டா போகணுமா இல்ல வேற ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா சுரேந்தர்? Surendran, TCS is giving a lot of openings. Junior software specialist, okay. Software job related, Capgemini, okay. NGO completed MSc, MSW, okay. Next, guys, if you earning a company job joining related, how about financial position? Is it applicable for all the industry? Yes, it is, Kamachi. It is applicable to wherever. See, up this resume, the skills are relevant to wherever you are going, irrespective of the job or domain. But the only thing is, you need to know what skill they require. So, okay, Wipro, Nisha, Wipro, can you few more people so that I can give you collective information. ஒருத்தர் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்லாம கலெக்டிவா நான் உங்களுக்கு ஸ்கில் செட் சொல்றேன். Anybody else that want to know more about? Give me your company where you want to get job. Okay, I'll give you some idea and some questions that you need to ask. Food industry, okay. So finance, NGO, and food industry, you need to have a separate skill set. Sudarshan, Fatima, and Kamakshi Pandian. Zoho company, sir, okay. Code is program lead, okay. Infosys. So நீங்க கொடுக்குற domain எல்லாமே IT, TCS and Capgemini. IT, food industry, finance, and service industry, that is NGO. So 4 category-ல நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. So service sector-ல it comes under NGO, food, இதெல்லாமே service sector-ல வந்துரும். Let me come back from one by one. So software jobs வந்து யாருக்கெல்லாம் applicable ஆகும்னா TCS, Capgemini, Wipro, Infosys, Zoho, இவங்க எல்லாருமே நான் சொல்ற ஸ்கில் செட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேவா? First, when it comes to hard skill for these companies, they will always look for a strong knowledge in programming. I repeat once again, in the company, in the IT related company, எல்லாத்துக்கும் programming skillsல strong command over இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். என்ன மாதிரியான program? It is purely related to computer programming language. Computer programming language. Zoho இருக்கட்டும், Capgemini இருக்கட்டும், they are looking for Oracle, they are looking for SAP, they are looking for full stack. நிறைய new software technologies வந்தாச்சு. Web designing software, app developing software. So இந்த மாதிரியான software related ஆன programming skills, programming language கத்துக்கோங்க. Full stack எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரெண்டாவது, உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் what is the importance of C programming, right? So C programming மட்டும் கிடையாது, வேற என்னென்ன பொசிஷன் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் அப்படினாலே கண்டிப்பா C++, C தெரிஞ்சிருக்கணும், டர்போ C இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். Adding to this more on technical part, ChatGPT, AI, big data, Figma, Azure, OpenAI,
data cloud patti. So these are the emerging and trending software that you need to know. இதெல்லாம் தான் உங்களோட ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ். ரிப்பீட் பண்ணனும்னா சொல்லுங்க. I will repeat it once again. So சொன்ன programming languages நீங்களே போடலாம். What are the software skills skill set required, hard skill, technical programming skills required for TCS? If you type in your Google, you will get it. I'm sorry, you will get it. Adding to more on that, Power BI Tableau. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Power BI Tableau. Excuse me. Power BI Tableau இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு. SQL, Linux, Unix. So these are the software that you must know when you are trying to enter into Infosys, Wipro, Capgemini, TCS, even Zoho, looking for this type of topics. JavaScript, CSS, HTML, even these are important for software applicant. So idella the hard skills. Clear with these things? Yes. See, there are so many. Yes, we are very correct, Kamakshi Pandian. It's very important to know what is the application that they are using. நான் சொன்னது காமனா எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் யூஸ் பண்றாங்க. SOX software, yes. Please note on this point also, which will help everyone. So, இப்ப நான் சொன்ன அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் தான் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ காமாட்சி பாண்டியன் வந்து SOX அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அது எந்த கம்பெனில அப்ளை கொடுக்குறாங்களோ அந்த கம்பெனி என்ன சாஃப்ட்வேர் எதிர்பார்க்கறாங்கிறத நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்கில்ல நம்ம ரெஸ்யூமே போடுறதுக்கு பேர் தான் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன? எந்த கம்பெனி இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா கேப்ஜெமினிக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர் பொசிஷனுக்கு போறோம் அப்படின்னா அவங்க ஃபுல் ஸ்டாக் எதிர்பார்க்கறாங்க, ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் எதிர்பார்க்கறாங்க, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எதிர்பார்க்கறாங்க, டேட்டாபேஸ் வித் SQL சர்வர் எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா you must know these skills and you must fill it in the resume. இதுதான் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில்ஸ். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ங்கிறது காமனா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது. எந்த கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த கம்பெனில என்ன சாஃப்ட்வேர் எதிர்பார்க்கறாங்க, என்ன மாதிரியான ஹார்ட் ஸ்கில் எதிர்பார்க்கறாங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணி போடுறது பேரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில்ஸ். அண்ட் லாங்குவேஜ். சோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஹார்ட் ஸ்கில். ரெண்டு வகையா பார்க்கலாம் லாங்குவேஜஸ். ஒன்னு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ், இன்னொன்னு ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ். So English is a mandatory for any company. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். So try to make yourself proficiency in English. Try to make yourself confident in English. Because common communication எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் நடக்கும். அதை தவிர if you are aware of many other language, you can mention that in the resume. Like mention languages I speak. Hyphen, put English, Tamil, Hindi, Gujarati, Telugu, French. These are all the things that I kept it in my resume. So, இத்தனை languages நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். எதனால இவ்வளவு languages தெரிஞ்சது சொல்லணும் அப்படின்னா that will be adding more value to your resume. So when recruiter is shortlisting the resume, these skill sets are very, very important. Okay, coming to the next point, sales and marketing relevant discussion. So sales and marketingல உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? என்ன மாதிரியான ஸ்கில் செட் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஹார்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா before going into sales and marketing skills, let me address NGO and food industry. Fatima and Rajesh. So Rajesh, NGO complete பண்ணிருக்கீங்கன்னா MSW-ல நீங்க உங்களோட ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்களா? You can mention your projects and explain what did you learn from the project for both Fatima and Rajesh. So நீங்க வந்துட்டு ரெஸ்யூமே ஃபில் பண்ணும்போது குவாலிஃபிகேஷனுக்கு கீழே அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ற ஒரு விஷயம் போடுவீங்க. So in that, after the additional qualification, you will be adding your technical skills. So anga mention your project. For food industry na edavadhu unique recipe ungalku therinjirukku, any unique recipe that you have created and implemented in any hotel industry abdina Fatima can add that point. I have gained this particular
recipe, and this recipe is used in this particular hotel. So this gives this many values. Quick 2 lines explain பண்ணணும். So when it comes to MSW, NGO. So NGO is always looking for fundraiser, operational head, இந்த மாதிரியான பொசிஷனுக்கு தான் கேட்பாங்க. So fundraiserனா உங்களுக்கு வந்து financially எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறத போடணும். இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேசிக் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. என்ன பேசிக் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா MS Word அப்படிங்கிறது ஒரு காமன். So everybody should know what is MS Word. So MS Word, MS Excel, PowerPoint. So இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன்ல காட்டிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா ஹார்ட் ஸ்கில்னு சொல்லிட்டு, this is PowerPoint. Okay. So PowerPoint, MS Word and Excel. This 4 MS Word, PowerPoint, Excel. These 3 things are most important for any job. Even if you are going for a small shop as a salesperson, you must know these 3 documents, because we are living in a technological world where we must be knowing all these documents. So the 3 documents of hard skills. So in the collective என்ன சொல்லுவோம்னா MS Office அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னும் நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு MS Officeல, பட் இந்த 3 is mandatory. இன்னும் அடிஷனலா நிறைய OneNote இருக்கு, so அதெல்லாம் கூட தேவையில்லை. But this 3 is compulsorily any candidate who is applying for any job is mandatory. So MS Office you can add in your technical skill part. Am I clear till now? So I missed with finance person. So for finance, what are the skill set that you can add? Tally is one major thing. Tally liye nariya versions irukku, so you can add which version you are expert. And Excel is compulsory for finance position. Excel, Tally, these 2 things are 90% people should know, and 90% recruiter will look for these 2 things. Excel la formula apply பண்ண தெரியுமா? Excel la calculation போட தெரியுமா? Tally use பண்ண தெரியுமா? Or any other software related to finance. So these are the skills that must be known to finance people. So MBA, last question I got it from Shahrudin. MBA la in this discipline என்ன மாதிரி கம்பெனிக்கு போறீங்கன்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னா I can help you with what type of hard skills that you should put it. So coming to the last but before sales and marketing skills. If relevant to discussion on sales and marketing ability, you can write. You need not to mention much about hard skill. Sales and marketing hard skills போடுறதுக்கு MS Office போடுங்க. MS Office, Excel, PowerPoint போடுங்க, which is a very basic and very important. Anybody should know these points. Okay, now last one, research skill. If research is a component of the job, okay, research is a component of a job. Discuss your research skills, including information gathering, data interpretations, and reporting. என்ன சொன்ன மாதிரி தான் people like HR, people like company accounting must be knowing the application usage of any software. So application உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலா CRM தெரிஞ்சிருக்கணும். CRM customer relationship management is a application which should be known to any HR and company accounting employee. So ஒரு clear ஒரு outline கொடுத்திருக்கேன். I hope you understood it, right? For IT people, which software mentioned in the resume, sir? Sundran, for IT அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எந்த கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்றீங்க? First question, which company you are applying? Second important question you should ask, what is your posting that you are applying for? These 2 questions if you raise, I'm sorry. So these 2 questions if you raise, you will get an answer. Which company? What is the position? Example, software analyst. Okay, Capgemini la software analyst க்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னா Capgemini is looking for pure programming skill candidates. Second, what programming skills, which is very important. Give me 1 second.
Okay, am I audible now? Yes, am I audible? Okay, thank you, Deepika. Thank you, Deepika. Okay, coming to the point. Company specific MBA finance, as I already told you, எந்த ரோல் ஜாப் அப்ளை பண்றீங்க, அந்த ரோல் ரிலேட்டடா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறது முக்கியம். இப்போ ஹெச்ஆர் பொசிஷனுக்கு நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், கண்டிப்பா சிஆர்எம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், கண்டிப்பா எல்எம்எஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். So these three are compulsorily known application. LMS na learning management system, CRM na customer relationship management, MIS னு ஒரு application இருக்கு. So MIS இந்த மூணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். HR பொசிஷன் போறது. கம்பெனி அக்கவுண்டிங் போறவங்களுக்கு கண்டிப்பா டேலி தெரிஞ்சிருக்கணும். So இதெல்லாம் mandatory skills. அதுக்கு மேல அடிஷனலா நீங்க தெரிஞ்சிருந்தா உங்க ரெஸ்யூமேக்கு இன்னொரு நல்ல வெயிட்டேஜ் இருக்கும். So these are the important skills that you must possess for this. இதை தாண்டி நீங்க அடிஷனலா ஏதாவது ஸ்கில் செட் நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறத விட எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சும் அடிஷனலா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும், ரிலேட்டடா கம்பெனி ஆர் ஜாப் ரிலேட்டடா தெரிஞ்சிருக்கணும். எந்தெந்த மாதிரியான தப்பு பண்றாங்க அப்படிங்கறத நான் இப்ப சொல்லிடுறேன். ஹார்ட் ஸ்கில் முடிச்சுட்டு சாஃப்ட் ஸ்கில் போறதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ டெல் யூ வாட் ஆர் த மிஸ்டேக்ஸ் பீப்புள் காமன்லி டஸ். ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் பத்தின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இருக்காது. என்ன மாதிரி போடுவாங்கன்னா ஹார்ட் ஸ்கில் செட்னு போட்டு ஐ எம் a good volleyball player, ஐ குக் வெல். எந்த பொசிஷனுக்கு? சாஃப்ட்வேர் பொசிஷனுக்கு குக்கிங் தேவையா? சாஃப்ட்வேர் பொசிஷன் ஹார்ட் குட் சாங் லிசனர் எல்லாம் போடுறாங்க. ஐ லவ் சாங்ஸ், ஐ எம் a good மூவி வாட்சர். சோ புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஹார்ட் ஸ்கில் அதாவது டிவி பாக்குறது ஒரு ஸ்கில், பாட்டு கேட்கறது ஒரு ஸ்கில் கிடையவே கிடையாது. இந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் பீப்புள் ஆர் டூயிங், நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் ஹார்ட் ஸ்கில். ஹார்ட் ஸ்கில் இஸ் நத்திங் பட் பியூர்லி லேர்ன்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். அவ்வளவுதான். டெக்னிக்கல்னா நான் சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் கத்துக்கிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். Please don't mention any skills that you do every day. டெய்லி ரொட்டீன்ல பாட்டு கேட்கறது, ஜாகிங் போறது, ரன்னிங் போறது, ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது, கிரிக்கெட் பாக்குறது, இதெல்லாம் ஸ்கில் செட்ல போடுவாங்க. So please do not do those kind of points in your resume. அது உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் யுவர் ரெஸ்யூமே ரெடியூஸ் பண்ணிடும். உங்க ரெஸ்யூமேயோட ஸ்டாண்டர்டை அது குறைச்சிடும். If you don't have anything, develop. If you don't have time to develop, don't write. புரிஞ்சுதுங்களா எல்லாத்துக்கும்? If you don't have any hard skill, join in any institute, learn that program, learn that skill. MS Office is a common for everybody. So MS Office எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். Not required that you need to hold a certificate for MS Office. You have lot of free YouTube video how to present and how to prepare PPT, how to use formula for Excel sheet, how to use Tableau. இந்த மாதிரியான பேசிக்கான விஷயங்கள் you can get it in the YouTube for free. So புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது. ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் இல்ல அப்படின்னா கத்துக்க ஆரம்பிங்க இப்பயே. It take maximum 1 to 2 months அவ்வளவுதான். At that point under you need not to specify hard skill, you have to specify like technical skills. Second point, if you don't have time to join any course or do anything, don't write. தப்பா காட்டுறதுக்கு காட்டாம இருக்கலாம், தப்பா சொல்றதுக்கு சொல்லாம இருக்கலாம். That's what I wanted to tell you. So is it clear? Shall we move on to the next slide? Any questions in the hard skill? Okay, I am moving on to the next slide. Certification and qualification. So what do you mean by certification and what do you mean by qualification? Qualification is something which you get it from your schools, colleges. It's called qualification. Certification means that you do additionally, apart from your regular curriculum, whatever that you get it from your external thing, those are called to be certification. I put it in our language too.
10th SSLC, higher secondary, UG, PG இதெல்லாமே உங்களுடைய ரெகுலர் சிலபஸ் கரிக்குலத்தோட கனெக்டட். அத குவாலிஃபிகேஷன் சொல்றோம். அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷனை தான் நம்ம சர்டிபிகேஷன் சொல்றோம். அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஐ வுட் சே, இப்போ நான் MBA முடிச்சிருக்கேன், MBA ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிருக்கேன், MBA HR முடிச்சிருக்கேன். இப்போ எனக்கு என்னென்னலாம் அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷனா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க எனக்கு வெளியே கொஸ்டின் பண்ணீங்கன்னா, வாட் ஐ வுட் சே, டெஃபினட்டா கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும். கம்ப்யூட்டர்ல என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? சாஃப்ட்வேர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சிருக்கணும்? கண்டிப்பா MS ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். எஸ், ஐ நோ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் PPT. ஐ நோ ஹவு டு ரைட் இமெயில் ரைட்டிங் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். செகண்ட், ஐ ஷுட் பி நோயிங் எக்ஸல் ஷீட் அண்ட் இட்ஸ் யூசஸ். எக்ஸல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எக்ஸல் ஷீட்டோட ப்ரொஃபிஷியன்சி என்ன, அதோட யூசஸ் என்ன, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, எப்படி ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நான் தெரிஞ்சிருக்கணும். எஸ், ஐ நோ தட் MS எக்ஸல். அதை தாண்டி வேற என்ன விஷயம் அடிஷனலா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு SQL சர்வர் தெரியும். HR-க்கு தேவையில்லை, பட் திஸ் இஸ் அன் அடிஷனல் திங். ஐ நோ SQL சர்வர். SQL சர்வர் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் சார். why are you taking in management? MBA-ல எதுக்கு சார் எடுத்தீங்க? அது கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் தானே, சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட்ல எதுக்கு நீங்க SQL எடுத்தீங்க அப்படின்னு you can think about it. But what I would say, when you are interested in computer database, actually SQL ஓட ரோல் என்ன அப்படின்னா, structured query language. இப்போ ரெஸ்யூமே வந்துட்டு நீங்க 65 பேர் இருக்கீங்க, 67 பேர் கவுண்ட் இருக்கு இன்க்ளூடிங் மீ. இப்போ 60 பேர் ரெஸ்யூமே அனுப்புறீங்க ஒரு மெயிலுக்கு. எனக்கு 2 போஸ்டிங் வேகன்சி இருக்கு. இப்போ நான் அந்த 2 பொசிஷனுக்கு 60 பேர்த்தோட ரெஸ்யூமேவை எவ்வளவு நாளையில நான் படிச்சு முடிக்க முடியும், செலக்ட் பண்ண முடியும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. how long will it take to complete reading all the 60 resume? It's tough, right? So this SQL server will help me in filtering the resume. I can shortlist the resume with my requirement. இப்போ 60 பேருமே நீங்க ரெஸ்யூமேல உங்களோட ஸ்கில் செட்ல டைப் பண்ணி அனுப்புவீங்க, ரைட்? அப்போ உங்களோட ஸ்கில் செட்ல அனுப்பும் போது எனக்கு என்ன ஸ்கில் செட் வேணுங்கிறது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும், as a HR-ஆ, as a recruiter-ஆ. அப்போ I want those who are aware of SQL. கண்டிஷன் நம்பர் 1 ஃபில்டர் பண்றேன். அப்போ அந்த 60 பேர்ல யாருக்கெல்லாம் SQL தெரியாதோ அவங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்க. ஒரு 40 பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 40 பேர்ல யாரெல்லாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னு நான் ஃபில்டர் பண்றேன்னா, அதுல ஒரு 10-15 பேர் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. சோ இப்படிதான் SQL சர்வர் மட்டும் கிடையாது, there are so many advanced, இப்ப நிறைய அட்வான்ஸ்டு AI வந்துருச்சு. Artificial intelligence is helping the recruitment easy. Monster, Naukri.com, LinkedIn இந்த மாதிரியான ஜாப் சர்ச் வெப்சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களோட ரெஸ்யூமே போட சொல்லும். உங்களோட ரெஸ்யூமேவை நீங்க அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்க உங்களோட ஸ்கில் செட் கேட்கும். அந்த ஸ்கில் செட்டை ஆட் பண்ணும்போது it will filter, it will send it to the required recruiters. எந்த ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கு தேவையோ அந்த ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ரெஸ்யூமேவை அனுப்பிச்சிடும். அப்போ ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கு ஃபில்டர் பண்றது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். சோ நீங்க ஸ்கில் செட் எதுக்காக இப்போ இம்பார்ட்டன்ட், சர்டிபிகேஷன் எதுக்காக இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சர்டிபிகேஷன் முடிச்சிருந்தா உங்களோட ரெஸ்யூமேவை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணப்படும். இல்லையா யாருக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருக்கோ அவங்களோட ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்காக சார் நான் பண்ணலையே சார் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு சிம்பிள், மல்லிகை கடைக்கு சேல்ஸ் பர்சனா வேலைக்கு போகணும்னா கண்டிப்பா மனக்கணக்கு போட தெரியணும். 10 பொருள் கண்டினியூஸா சொல்லி 10 பொருளோட விலையை சொல்லுங்க, பில்லு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல மைண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணி சொல்ற அளவுக்கு திறமை இருந்தா மட்டும்தான் மல்லிகை கடையில நம்மளால வேலை பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா அதுக்கும் நம்ம தகுதி கிடையாது. நான் ரொம்ப காமனான ஜெனரல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன். சோ மனக்கணக்கு, that we call it, technically we call it as Vedic maths. So when you are aware of Vedic calculation, only then you can work in any kirana shop or any small grocery shop. So what is the basic requirement of a small grocery shop? To be aware of basic calculation, learn free resource without certificate,
we put it in the resume. I would recommend don't put it. You put it in the skill sets, but don't show it in the certification. Certification means you should hold a certificate. Only then we can put it. Surendra, is it clear? I hold Visual Basic and SQL certificate. Though I have completed in 2005, I still hold it. I can add it. Though I forgot all the basic query commands எல்லாமே மறந்தாலும் என்கிட்ட சர்டிபிகேட் இருக்கு, நான் போட முடியும், நான் திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும். சர்டிபிகேட் இருந்தா மட்டும் சர்டிபிகேஷனுக்கு கீழே போடுங்க, இல்லைன்னா போட வேண்டாம். Am I clear? So any questions on certification and qualification? Okay, so going to the next slide. Interpersonal skills. So interpersonal skills அப்படினா என்ன? It is a soft skill. It is a soft skill that you have it in you. உங்களுக்குன்னு otherwise we mention it in the skill set. Yes, correct, Surendra. You have to mention it in the skill set, not in the not under the certification. Okay, interpersonal skill அப்படினா என்ன? I list out few skill set. Just tell me what is technical and what is interpersonal. Okay. So question number 1. Good at creating web page. I have good communication skill. Can you tell me in the ரெண்டு ஸ்கில்லும் எதுக்கு கீழே வரும்? Yes, you can, Kamakshi Pandey. If you're doing PG, yes, you can show it in the qualification column. Your year of completion and your marks. You can say in progress. You can put it in the completion column. You are doing it in, or when are you completing it? அப்படி போடலாம். So now ஒரு question கேட்டிருக்கேன். Creating web page is also a skill. Communication, I can speak well in English, even that is a skill. Now tell me, well, where will you keep these two skills? Hard skills la வைப்பீங்களா, interpersonal skills la வைப்பீங்களா? Guys, very simple. Web page create பண்றது technical skill ஆ இல்ல interpersonal skill ஆ? அப்படியே சொல்லுங்க. Web page create பண்றது Deeptika, you are correct. It is a technical skill. We call it as hard skill or technical skill. So web page create பண்றது வந்து you can keep it in the under technical skill. But just write down skill set la I good at creating HTML web page. If you have certified, you are certified web page web developer அப்படின்னா keep additional qualification below educational qualification. Educational qualification கீழே additional qualification போட்டு either keep as additional qualification or use it as certification. So certification போட்டு web developer அப்படின்னு போட்டு certification போட்டுருங்க. So that will give more authenticity. Clear? Now communication skill, that is a common thing for everyone. So don't keep that communication as a skill. That should be a normal thing. So don't add communication as a skill. That should be a normal thing. Then what else you can keep under interpersonal skill? Networking. I'm good at networking. I'm good at connecting people. Okay. இத இன்னும் டெக்னிக்கலா கரெக்டான ஒரு வேர்ட்ல போடணும் அப்படின்னா I am a good team player. You know, networking, if networking is an important in your field, mentioning your ability to build and maintain a professional relationship. In the whole paragraph is, or the line is trying to tell you, are you a team player or not? ஒரு 10 பேருக்கு கூட ஒர்க் பண்றீங்கன்னா 10 பேருக்கு கூடயும் ஈஸியா கனெக்ட் ஆவீங்களா? 10 பேருக்கு கூட உங்களால ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுதான் இந்த பாயிண்ட். Clear? So technical skills, technically what you can use for interpersonal skill is I am a good team player. That's what you can use it. Second, what are other one? I am a good team leader. Okay, I am a good team leader. ரெண்டாவது மூணாவது என்ன பாயிண்ட் போடலாம் அப்படின்னா
I am a quick learner. போதும், நிறைய எழுதாதீங்க. Please do not write much on interpersonal skills. Please don't tell I have a good leadership quality. I am a good communications. I'm good at English fluency. This will not help you. Write only 2 points. Don't write more than that. Maximum 3 points about interpersonal skills. I'm a good team player, flexible and adaptable. Adaptable and adaptable. So use these two terms, then enough. Coming to the next point, I have a very good presentation skill. You know what is presentation skill? How you project yourself in front of others. That's called presentation skill. மத்தவங்க முன்னாடி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ் எப்படி நீங்க காட்டுவீங்க. So these are all the basic skills that any professional should be knowing. So presentation skill, something that highlights your ability to create and deliver engaging the presentation. இப்ப நான் உங்ககிட்ட என்னோட ஃபேஸே காட்டல, பட் இருந்தாலும் என்னோட வாய்ஸ் மூலியமா என்னோட விஷயம் உங்ககிட்ட கன்வே ஆகுது. அதை நான் கன்ஃபார்மும் பண்றேன். So this is, I'm sharing a screen, giving a points, explaining the points, okay, and using a proper communication flow, and these are all the parameter of presentation skill. Likewise, when you are trying to show that you are presentation skill, you must be knowing that what is the meaning of presentation skill. When you are writing a presentation skill and the word use பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So அதுக்கு தான் இந்த explanation. So negotiation skill அப்படிங்கிறதையும் போடலாம் நீங்க. So networking skills, presentation skill, negotiation skill இப்படிலாம் நீங்க அந்த உங்களோட ரெஸ்யூமேல ஆட் பண்ணலாம். பட் ப்ரொவைடட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ரெஸ்யூமே தான் நீங்க. அதுல எந்த ஒரு விஷயமும் பொய்யான விஷயமா இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பொய்ன்னு அர்த்தம் கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இருக்கக்கூடாது. அதான் விஷயம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அது உண்மை, தெரியலன்னா அது பொய். நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா, இன்னொருத்தவங்க போட்டிருக்காங்க அதனால நான் போடுறேங்கிறது தப்பு பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அது அவங்களோட ஸ்கில் செட். நீங்க எழுதிருக்கிறது உங்களோட ஸ்கில் செட். அவங்களுக்கு இருக்கு, உங்களுக்கு இல்லைன்னு பயப்படவே பயப்படாதீங்க. நிறைய பேர் பண்ற தப்ப நான் உங்களுக்கு இப்ப சுட்டி காட்டிட்டு இருக்கேன். அவங்களோட ரெஸ்யூமேல அவங்க ஆட் பண்ணிருக்காங்க. So I am adding it here. Not at all. Write only the skill that is applicable to you. உங்களுக்கு அந்த நெகோசியேஷன் ஸ்கில் இருக்கா? என்னால ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசி அவங்கள சமாளிச்சு அவங்களோட விஷயம் அவங்க கிட்ட என்னால காரியம் சாதிக்க முடியுமா? அதுதான் நெகோசியேஷன் ஸ்கில். ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசி காரியம் சாதிக்க வைக்க முடியுமா? சிம்பிளா நம்மளோட நம்ம ரொம்ப லோக்கலா நம்ம வீட்டுல டெய்லி பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ல நம்ம செக் பண்ணிடலாம். அம்மா கிட்ட ஒரு 1000 ரூபாய் காசு வாங்கணும் பார்ட்டி பண்றதுக்கு. உங்களால அம்மா கிட்ட பேசி வாங்க முடிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு நெகோசியேஷன் ஸ்கில் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அதே ஸ்கில்ல ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட்ல போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பேக் வாங்குறீங்க. உங்ககிட்ட 500 ரூபாய் தான் இருக்கு, அவன் 1500 ரூபாய் சொல்றான். அவங்ககிட்ட பேசி 600 ரூபாய்க்கு அந்த பேக் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெகோசியேஷன் ஸ்கில் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இது இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்து பேசும்பொழுது, கம்பெனில உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஹெச்ஆர் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ வாட் இஸ் யுவர் சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ I want 50,000 per month அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க. ஹெச்ஆர் இல்ல என்னால 30,000 தான் தர முடியும்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க ஒரு ரீசன் கொடுப்பீங்க அதுக்கு. சென்னையில நான் சர்வே பண்ணோம்னா இங்க காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தி சார், எனக்கு ஃபேமிலி இருக்காங்க, ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மணி டு மை சிஸ்டர், டு மை பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த ஹெச்ஆர் 30,000ல இருந்து 40,000 வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெகோசியேஷன் ஸ்கில் இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ எல்லா ஸ்கில்ஸுமே நீங்க எக்ஸிபிட் பண்ணுனா மட்டும்தான் நீங்க அதுல மென்ஷன் பண்ணணும். So how to exhibit, I told you this. How to present your presentation skill, I told you. How to networking, I told you. Are you clear with this interpersonal skills? போட்டிருக்க ஸ்கில்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் அது வேலிட். Am I clear with all these points? ஏதாவது question இருக்குங்களா interpersonal skillல? We got only 10 more minutes. Clear. Thank you, Kamakshi. Additional skills. நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல, அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வேற, அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் வேற. சோ அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட் விட்டுருங்க, நான் இதை பத்தி சொல்லிட்டேன். கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் பத்தி நீங்க கண்டிப்பா எழுதுவீங்க. ஐ எம் வெரி கிரியேட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. கிரியேட்டிவ்னா என்னன்னா, எந்த ஒரு விஷயத்த எல்லாரும் செய்யற ஒரு விஷயத்த அதே விஷயத்த மாறுபட்டு செஞ்சா அது பேர் கிரியேட்டிவ், அவ்வளவுதான். எல்லாரும் சாம்பார் வைக்கிறாங்க, ஆனா எங்க அம்மா வைக்கிற சாம்பார் மட்டும் டேஸ்டா இருக்கு, அது ஒரு கிரியேட்டிவ். ஏன்னா அவங்க எந்த விஷயத்த முன்னாடி போடணும், எந்த விஷயத்த பின்னாடி போடணுங்கிறத கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன், இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் காமன் டு எவ்ரி ஒன்.
பட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமா சொல்றீங்க. தட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ். ஸோ கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, உங்களால எப்படி ஒரு விஷயத்த சிம்பிளிஃபைடா அந்த லெவலுக்கு உங்களால சொல்ல முடியும். அந்த லெவல் அப்படின்னா லைக் எக்ஸ்பெக்டட் லெவலுக்கு உங்களால சொல்ல முடியுதோ அல்லது செய்ய முடியுதோ அதுதான் கிரியேட்டிவிட்டி. 3 மணி நேரத்துல செய்ய வேண்டிய வேலையை 1 மணி நேரத்துல செஞ்சு முடிச்சா உங்களோட இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ், உங்களோட கிரியேட்டிவ் திங்கிங், உங்களோட ஸ்மார்ட் ஒர்க், ஸ்மார்ட் திங்கிங், இது எல்லாமே தான் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ யூ கேன் ஆட் திஸ் கிரியேட்டிவிட்டி வேர்ட் ஆல்சோ, பட் யூ ஷுட் நோ த மீனிங் ஆஃப் இட். So next to the point, remember to tailor your resume. It's very important to tailor your resume. Tailorனா என்னன்னு தெரியுங்களா? துணி தைக்கிறவங்களுக்கு ஏன் டெய்லர்னு பேர் வச்சு தெரியுங்களா? நம்ம உடம்புக்கு சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி காமனா ஒரு பெரிய துணிய நம்ம உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி வெட்டி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு துணியை மட்டும் வச்சு நம்மளுக்கு சட்டை தைக்கிறாருல, அதனாலதான் ஒரு டெய்லர். ரெசியூம் கூட அதேதான். உங்களோட ரெசியூமே உங்களோட ஸ்கில்ஸ், உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்க அந்த ஜாபுக்கு தேவையானதை மட்டும் நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு டெய்லர் யுவர் ரெசியூமே. டெய்லர் யுவர் ரெசியூமே அப்படின்னா இதுதான் சிம்பிள். ஸோ இங்க உங்களுக்கு நான் சில விஷயங்கள் காட்டணும்னு நினைச்சேன். ஆக்சுவலா ரெசியூமே பில்ட் பண்றதை பத்தி உங்களுக்கு கண்டிப்பா செஷன் நடந்திருக்கும். இருந்தாலும் நான் ஒரு குவிக்கா உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருந்தது. ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ சம்திங். ஓகே, உங்க எல்லாத்துக்குமே MS வேர்ட், கூகுள் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் பத்தி தெரியும் நினைக்கிறேன். Are you all clear? If you are not aware, tell me. I'll quickly show that also. Are you all aware of Google Word document, Google Sheet? Quickly give me thumbs up. If not, tell me. I'll show you. Okay. So I hope you all have mail ID, right? So mail ID la irundhu neenga address bar la, wait, I'll show you that. You have this 9 dots. Can you see that? Wait, let me share it again. Screen தெரியுதுங்களா? Yes. Okay. So you have 9 dots on your profile pic. பக்கத்துல ஒரு 9 dots தெரியுதுங்களா? இங்க click பண்ணீங்கன்னா you will have all the things. Scroll down பண்ணீங்கன்னா you have docs, you have sheet. இதுதான் Google Sheet, Google document அப்படி சொல்லுவாங்க. These are all the product of Google. Clear in this part? So when you click this 9 dots, if you scroll down, you will see all the Google product. The most important 2 document is document, that is Word document. I'll click and show you. So here can you see resume format அவங்க கொடுத்திருக்காங்க already. டைரக்டா நீங்க இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிடலாம். உங்களோட டீடைல்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டைரக்டா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மேட்டே கொடுத்துட்டாங்க. You need not to go and beg someone or ask someone for something. You have template in Google itself. இதெல்லாம் free. No need to pay for it. No need to pay to anyone. Clear? You have one format here. I'll show you the other one. So அது ஒரு format resume, இன்னொரு format letter, இன்னொரு resume காட்டுறேன். So either type of letter, cover letter, you know, I hope you all know what is cover letter, right? You will be given training on that also in future. So next, resume worldwide number 1 template. If you put resume template, you will get some resume link. So you have this format here. So in the resume templates நீங்க உங்களோட resume design யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க skill set எப்படி பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. Skip this.
எந்த ஒரு ரெஸ்யூமேலயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஸ 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் மேல எழுத மாட்டாங்க. அந்த 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் வேலிடான விஷயமா இருக்கும். ஒண்ணு உங்களோட பர்சனல் பாருங்க 3 பாயிண்ட். அவர் வந்து நியூரோ அசஸ்மெண்ட் இருப்பாரா, காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் தியரி, இதெல்லாம் அவரோட ஸ்கில்ஸ். இவர் இங்க ஸ்கில்ஸ் என்ன இருக்காரு, பினான்சியல் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாரு, ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங், ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ், இது எல்லாமே ரொம்ப ஹையர் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ உங்களோட ஜாப்க்கு ரிலேட்டடான ஸ்கில்ஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணி போடுங்க. ஸோ இங்க பாருங்க ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட் அது ஒரு ஸ்கில். எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இஸ் அ ஸ்கில் ஆக்சுவலி, பட் no need to mention it actually. This is for marketing people. Marketing people க்கு problem solving skills யூஸ் பண்ணலாம், general management யூஸ் பண்ணலாம், business development strategies யூஸ் பண்ணலாம், interpersonal communication skill தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னது. So make sure you write languages also like this. Italian, French, Spanish, you can write Tamil, English or Hindi, whatever the language you are aware, you can write like this. பாதினா பேச தெரியும், ஃபுல்லானா பேச தெரியும், எழுத தெரியும், படிக்க தெரியும். சோ இங்க பாருங்க இன்னொரு தெரியுது எல்லாத்துக்கும். எஸ் சுரேந்தர். Ma'am, people can unmute and ask if you have a doubt. That's all session. I think I have completed all the things. Additional skills பத்தி சொல்லிட்டேன். If they have any questions, they can ask. Okay, sir. Okay, sir. Those who are willing to ask questions, please, I have 10 minutes time with you. Participants, it's your time now. Surendra, ஏதோ டவுட் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. என்ன டவுட்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா I can explain it. Hello ma'am. உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம். ஓகே சுரேந்தர், உங்களோட கேள்வியிலேயே பதில் இருக்கு சுரேந்தர். உங்க கேள்வி நீங்க இன்னொரு படிங்க, உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். சார், ஐ எம் a fresher, what we put in work experience column. ஃப்ரெஷரா இருக்கும் பொழுது ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி வரும்? ஃப்ரெஷர் அப்படின்னாலே ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அப்போ ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காலத்துல உங்களுக்கு போடுறதுக்கு இல்ல அப்படின்னா போடாதீங்க. ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காலமே தூக்கிடுங்க. So please don't include work experience if you don't have that one. Not only for work experience, if any column is not applicable to you, please don't use it. Simple. உங்ககிட்ட நான் முன்னாடி சொன்னதுதான், எந்த ஸ்கில் உங்களுக்கு தேவையில்லையோ அல்லது உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாதோ உங்களோட ரெஸ்யூமே அது நீங்க டிசைன் பண்ணணும். வேற யார் கையிலயும் கொடுக்காதீங்க டிசைன் பண்ண. இஃப் யூ நீங்க வேற யார்கிட்டயாவது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த ரெஸ்யூமேவை நீங்களா போலியா அந்த பேரை நீங்க எடுத்துக்காதீங்க. ரெஸ்யூமே காப்பி பண்றத ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஈஸியா ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணிடும். ரெஸ்யூமேல எந்த வார்த்தை டூப்ளிகேட் ஆயிருந்தாலே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் சான்சஸ். உங்களுக்கு வேலை வேணும், உங்களோட ஜென்யூனிட்டியை 100% உங்க ரெஸ்யூமேல நீங்க காட்டுங்க. Fluency is a skill. Yes, not all the people have fluency in English. Yes, sir. You're right, sir. But we can add here as I'm a professional communication skill. See, there are some university, there are some colleges providing British English communication, business English communication அப்படினு நிறைய courses offer பண்றாங்க. So அந்த courses ஓட certification நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா you can add this
I'm good at English. I'm good at business English. I have learned business English. இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் உங்களோட ரெஸ்யூமேல ஆட் ஆன் பண்ணும். ஏன்னா பிகாஸ் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலும் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியும் இந்த ரெண்டு கோர்ஸும் ஆஃபர் பண்றாங்க. So if you add these 2 points, it is confirmed that you are good in professional language. அவ்வளவுதான். So you can add that adding to this point. So can I add my school competition participations and won certificate details on my resume? Like I won prize in speech competitions and my school days can add in the resume. Notable, since you are a fresher, Deeptika, if you are a fresher, yes, you can add it. But make sure you won a decent, like or first prize, zone level, inter school level, அந்த மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணுங்க. கிளாஸ் லெவல்ல வேண்டாம். எதுக்காக அப்படின்னா why I'm telling you to add or don't add is because if you add there, it should be relevant to the position posting. I would recommend if you're applying for any software related position, don't add. Yes, if you are trying to add this point, simply ஒரே லைன்ல எழுதுங்க. I want first prize in school level, inter school level speech competition. ஒரே லைன்லயே முடிச்சிருங்க. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல போடணும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஸ்கில்ஸ்ல வராது. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அண்ட் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் உங்களோட ரெஸ்யூமேல ஒரு காலம் இருக்கும். கோ கரிக்குலர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அப்படின்னு. சோ அங்க நீங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். Sure. Thank you. Any other questions, guys? யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாமா? கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேளுங்க. அன்மியூட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது ஆக்சுவலா உங்க சிவி ப்ரிப்பரேஷன். ஆக்சுவலி வெரி குட் இன்ஃபர்மேஷன் செஷன் சார். அது ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கும் ஆர்கனைசர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலா Thank you so much, sir, for the invite. I'm so happy. I got a last question. Sir, which programming language is best for IT field? Ajay, every company அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றாங்க, நீங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க you have to decide to which company you are going to. Wipro, TCS, Cognizant, Zoho, there are more than 100 companies in Chennai itself. Decide which company you are going. எந்த கம்பெனிக்கு போறேன் அப்படிங்கறத பாருங்க அஜய். நான் சில லிஸ்ட் கொடுத்த ஸ்டார்டிங்லயே ஐடி ஃபீல்டுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் பத்தி ஐ ஹோப் நீங்க ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ரிப்பீட் குவிக்லி: CSS, JavaScript, HTML, database with SQL server, full stack. ஓகேங்களா? MERN full stack. So இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர், அப்புறம் you must be knowing Horizon Cloud, next gen. இந்த மாதிரி there are so many software that are available, and SAP SAP கூட தெரிஞ்சிருக்கணும். ABAP, SAP and ABAP இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங். Java full stack. So இதெல்லாமே காமன் ஜெனரல் ஐடி ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். எந்த ஜாப்க்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்களோ அங்க என்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றாங்கன்றத எப்படியாவது தெரிஞ்சுட்டு அதை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க உள்ள போயிடலாம். சிம்பிள், சின்ன விஷயம் தான். ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த கார்டியாக் சர்ஜன் படிச்சா மட்டும்தான் உங்களால ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண முடியும். அப்போ நீங்க என்னவா ஆக போறீங்க? ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டராவா ஆக போறீங்களா, இல்ல நீங்க என்ன பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ல போக போறீங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க யூ வில் பிகம் தட். That's it. So thank you so much for the opportunity. And ma'am, if anybody is willing to ask question, ask them to drop and drop you. Please share those questions. I'm ready to help them out.
ஓகே சார் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் நைஸ் ஸ்பீச். நல்ல ஒரு ரெஸ்யூம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பேசிக்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொன்னீங்க. ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன, எப்படி சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும், என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் இருக்கணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப கஸ்டமைஸ்டா சொன்னீங்க. அதுதான், ஏன்னா நம்ம ஒரு ரெடியா ஒரு பிபிடி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி பேசாம யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். நிறைய ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த செஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருந்திருக்கும். ஸோ டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், ஃபீட்பேக் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ பாருங்க, உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் சார். அது எனேபிள்டா இருக்கே சார், ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கு. அது நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க. அது ஒன் செகண்ட் நான் அனுப்பி விடுறேன் சார். ஸோ தேங்க்யூ அருண்குமார் சார், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஃபர்தர் குவரிஸ்க்கு உங்களுடைய இது வந்து மெயில் ஐடி நீங்க கொடுங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன அப்படிங்கிறத டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம். ரொம்ப நன்றி. இந்த செஷனுக்கு வந்திருந்து, ஸ்கில் டெவலப்பர் செஷனுக்கு வந்திருந்து நல்லா பேசுனீங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. நிறைய புதுசா இருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு. ஸோ தொடர்ந்து இத மாதிரி நீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுடைய கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சார் அவங்களுடைய மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அதை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Guys, please, என்னோட மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். You can contact me for any clarity or clarification. I'll be happy to help you. கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்களோட queries நான் solve பண்றேன். Thank you. Thank for the opportunity, Subbalakshmi ma'am. Thank you so much. Thank you very much, sir. Very kind of you. Thank you. So participants, chat boxல திருப்பி நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன். ஃபீட்பேக் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபீட்பேக் லிங்க் நிரப்பிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வாரத்துக்குள்ள இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து சர்டிபிகேட்